Вітаю вас у темі дня. Кіровоград приймає другий міжнародний форум «Креативне місто» 12 жовтня. І сьогодні говоримо про креативність у масштабах міста. Як це розуміти, як цього досягти? Зараз спитаємо нашого гостя. В гостях я сьогодні маю міжнародного експерту з корпоративних та територіальних стратегій, консультанта з брендінгу міст, іміджу та репутаційного менеджменту Хуана Карлоса Бельозо. Вітаю вас, Хуан Карлос. Креативність, як слово, як поняття не нове. Бути креативним – це вже норма. Як, на вашу думку, співвідносяться поняття креативності і креативного міста в Європі? Як це ви розумієте зрештою? І чи є якісь приклади, маємо вже приклади креативних міст в Україні, в Росії? Ну, мене більш цікавить Україна. So the creativity is not a new concept for our world. And how do you understand concept of creativity? And can you give us an examples of creative cities in Ukraine or in Russia? Okay. Yes, well, I agree that it's not a new concept, creativity. I think creativity has existed for since the world exists. I think we have very good examples of creative people and creative places all over the world. So it's not a new thing. I think what is new is cities and places be aware of the need to develop and have a creative ecosystem or environment, because I think creativity is linked to innovation and that is linked to development. So that's why now it's important to retain and attract talented and creative people. Креативность – это не новое понятие в мире действительно, и то, что интересно в настоящем мире, это то, что города, которые нужно развивать. Интересны вопросы, когда нужно привлекать молодежь в города, когда нужно их оставлять здесь. Вот этот вопрос, которым интересно заниматься. So I think talking about creative places, I think we'll talk probably later about Barcelona, which I think is a good example of creative city. Как пример я приведу Барселону, но я скажу об этом немного позже. But your question about Ukraine, I'm sorry, but I don't know that well. So from my first experience, and we can also talk later, I think Kirovograd seems to have a very strong creative philosophy or DNA. In Russia, I know probably a bit more cities. I think creativity you can find it almost in everywhere, but for example places I've been like Novosibirsk is a very creative city from what I know. Also other places like Perm. Как пример он привел Перм, Новосибирск, Казань, Екатеринбург и Кировоград. Он видит довольно хороший потенциал в нас. And obviously Moscow, because most of the big metropolises have a strong creative industry and creative people. Тобто, окрім того, що це економічні, або ж там Санкт-Петербург, це там творча столиця, це ще є і креативна. Тобто Москва є креативною столицею, вважає Хуан Карлос. Москва is creative capital. Або Пермь, або та ж сама Пермь. And Perm and чим вони, яким шляхом вони йшли? Як вони стали креативними? How did they become creative? What is their root? Okay. Well, I think creativity is within the DNA of a city. Я думаю, что креативность заложена в городе. It comes with people that live in a certain place. Да, энергия происходит от людей, которые живут в городе. And I think it's linked to some values or some. Это связано с их ценностями. It's linked to this entrepreneurship spirit. Or people wanting to develop something new, to wanting to advance. So когда они хотят как-то развить свой город, когда они somehow you find it naturally in certain places, but then you have to work on creating the right environment for them or for people to express their creativity. Должна быть какая-то определенная среда для людей, чтобы развить их креативность, им нужно помочь. Ми зараз торкнулися питання самооцінки містян. Яку взагалі, на вашу думку, грає роль оце самооцінка в питанні креативності міста?
What is a place of self-estimation of citizens in the creativity of the city? Well, I think it's important. I think when you feel good about the place you live, or you work, or you study, and this the right. Когда ты любишь место, в котором ты живешь, это дает тебе. So I think it's very important to feel comfortable and to feel happy and to like the place you live to make you take the best of you. I mean, it's Для того, чтобы выразить лучшее, что есть в тебе, тебе нужно любить место, в котором ты живешь. and I would say at the same time, creativity itself makes the citizens proud of the place they live because they can see that they are creative. So I think it's a process that comes together. I think the place helps creativity, and creativity has to be proud of the place you live because you can realize about the benefits of being creative. Я думаю, что креативность и люди связаны, потому что если людям нравится место, где они живут, и они чувствуют, что они креативны, это позволяет им развить этот процесс, то есть это все взаимосвязано. Добре, ви вже встигли погуляти Кіровоградом. Які речі вам сподобались, які речі не дуже, а яких взагалі треба було б позбутися в місті? You already had some Kirovograd experience, and what do you think is needed here, what is not needed, and what do you think is completely out of row? Well, I've been just today in Kirovograd, so I don't know exactly. Я розумію, ви how ще it's не Kirovograd. встигли так досить серйозно погуляти, але все ж таки, на перший погляд. It's the first. As a first impression, what do you think? Right. So What would you I tell think us? that first impression I always say is first people, because when you arrive to a new place you've never been, you realize how people behave, if they are open, if they are nice, and I think for Kirovograd my experience till now is people is very open, very nice, very friendly, which Конечно, is. люди определяют место. Первое, что мне понравилось, что люди открытые, дружелюбные. So I think that's a good starting point. That's one thing. Это хорошая позиция, с которой нужно начинать. Then we have today the opportunity to visit, and I have to take my notes because I don't remember the names exactly, but this school of, can you help me, is the Korotkov school, И сегодня у нас был шанс посетить школу Короткова. Так. which I think is very unique. It was Она really, уникальна. I was surprised. And Я был surprised поражен. not only because of the quality of the school, but the atmosphere, but also Не the- только качество школы поразило, а также атмосфера в ней. the creativity you breathe there in the Креативность dance, там просто music, but also the дышит. good education. So I think it's quite interesting and quite unique. Also, we had the chance to visit the new theater that is just going to be Мы open, также the посетили Winter новый театр. Theater. Okay. So I think my very rapid perception, without having done any research, is that До того, как я еще сделал хоть какие-то исследования здесь, мое первое впечатление I think there are some things that make me think that this creativity linked to culture, to arts, etc. ваша креативность is связана in с the культурой, city. с искусством. Also, for example, related to architecture. So some fantastic, great buildings, and some, Архитектор, который должен был выполнять театр, просто фантастическая работа. especially in the city center, obviously, you know. But so I think in this sense, we just need to understand what we have in Kirovograd that is interesting and different. And my perception is that very much linked to a certain history linked to creativity, to art, to dance, to music. Я Which думаю, is- что в Кировограде креативность связана с историей, с музыкой, с искусством. which I think is a good base. The Это only хорошая thing, база. so what should we be doing from now? I think if that's the case, I think we should work on just enhancing the promoting the creative spirit in all different areas around the city, in arts, in culture, even in entrepreneurship, which is the base from what I see the city can have. Предпринимательство, музыка и искусство – это те направления, в которых нужно работать в городе, то, что его поддержит. Дякую вам за розмову. На жаль, наші 10 хвилин вже сплили. Я нагадаю телеглядачам, що сьогодні зі мною розмовляв міжнародний експерт з корпоративних та територіальних стратегій, консультант з брендінгу міст, іміджу та репутаційного менеджменту Хуан Карлос Бельйосо. До побачення. Спасибо.